హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఏంటంటే అందరికీ తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు. ఈ లెమన్ వాటర్ అయితే ఈ సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అందరూ ఇంకా చల్లచల్లగా కూల్గా తాగాలనుకుంటారు కదా. అదేంటంటే రోజు లెమన్ వాటర్ తయారు చూడడానికి వస్తుందన్నమాట. ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం కదండి. పింక్ లెమన్ వాటర్ చేస్తుంది కదా మనం. అదేంటంటే ఫస్ట్ మిల్క్ జ్యూస్ తీసుకొని దీన్ని బాగా స్మాష్ చేసుకుంటాము. ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తినేసేసి పౌడర్ వేసేసుకున్నాము. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాము. తర్వాత లెమన్ జ్యూస్, కొంచెం సాల్ట్, మన అసలు ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా రోస్ ఉంటుంది కదా, మంచి కలర్ వచ్చేస్తుందంటే. తర్వాత సోడా, బాగా కలిపేసుకున్నాము ఒకసారి. షుగర్, వేసిన కూడా ఇప్పుడు కలిపేసుకుని అది మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్వింగ్లో వేసేసుకున్నాము. చూసి కదా ఫ్రెండ్స్, రోజు నాకు కూడా వెళ్ళింది. దీన్ని సర్వింగ్లో సర్వ్ చేసుకున్నాము. మీకు కూడా నచ్చింది, మీరు కూడా రెడీ చేసుకోండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, రోజు లెమన్ కూడా తయారు చేసుకుని మీకు కలిగి నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తయారు చేసుకుని తాగి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్లో పెట్టండి. Thanks for watching the video. Please subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Have a good day.